Welcome to a playthrough of Please Forgive Me. Да, Сергей. Павел, привет. Понимаю, что твой отпуск уже начался, и ты прямо сейчас на пути к дому, но у меня будет к тебе одна маленькая просьба. Только не начинай. Прошу, прости меня. Ты лучший специалист по недвижимости в моей фирме, и мне больше некому обратиться. Клиент очень жирный, понимаешь? А делов всего на 30 минут. Плюс отличные комиссионные, неплохой бонус к свадебному путешествию. Сколько? 20% от сделки. Нужно проверить квартиру перед сдачей, убедиться, что все в порядке, и оставить ключи под ковриком на входе. 30%. Ты меня без ножа режешь, алчная жопа. Ну, в таком случае проверяй квартиру сам. Нет, стой. Ай, ну ладно, я согласен. Накину еще 10% за срочность. Тогда по рукам. Я локацию сейчас скину. Тебе позвонит клиент, и вы с ним обо всем договоритесь. Только не хами ему ради всего святого. За это накину еще 10%. Павел, я серьезно. Он... Заебал со своими правилами. Да, слушаю. Добрый вечер, Павел. Меня зовут Михаил. Я по поводу квартиры. Я в курсе. Надеюсь, вы успеете сделать все к утру. Моя мама очень устанет с дороги, ей нужно будет отдохнуть. Приведите все в порядок и подготовьте кровать. Подушки взбить или вы сами? Что ж, Сергей предупреждал о вашем характере. Уверен, он помогает вам в бизнесе. Не делайте ничего, что противоречит вашим убеждениям. Просто сдайте нам эту квартиру. Постойте, ваш голос, он кажется мне знакомым. Мы уже пересекались? Это вряд ли. Пусть так и остается впредь. Прощайте. И вам не хвора... Да, ночка обещает быть интересной. Now we can move. Ёб твою мать! Долбаная псина! Напугала до усрачки! Вот это злополучная квартира. Надеюсь, открыта. Надо проверить. Ну конечно. А ключ где? Еще и телефон разрядился. Интересно, в этом чертовом доме хоть что-то работает? So glass here. Что, серьезно? Как своевременно? Это что еще за херня? Кто-то побежал наверх? И куда все делись? Мне что, теперь пристально вглядываться в каждый лестничный проем? Похоже, я в этом доме не один. We hope everyone is enjoying their time here regardless. It's just these indie games can really go from like pretty good to really bad. Очень интересно. А конкурсы с аниматорами будут?
Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток выбраться самостоятельно. Сохраняйте спокойствие и ждите помощи. Если вы застряли, не предпринимайте. Тут кто-нибудь есть? Эй, вы там застряли, что ли? Ну, а на что это еще похоже? Скорее всего, застрял. Вы можете помочь? Да, наверное, предохранитель выбило. Я сейчас попробую все исправить. Благодарю. А это случайно не вы, как сумасшедший, бегали по этажам? Я только что пришел, так что это точно был не я. Вообще здесь давно уже никто не живет. Очень странно, что вы... Эй, все в порядке? Вы еще там? Ау! Будем надеяться, что его не сожрал тот дикий пес на улице. Now the door opens. Oh, there's a lot of blood. Was the key under the mat here? Or it might be just the same acid. We need a little bit more light because we're so. Oops. Oh god. Yeah, so we see at least. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Now it opens again. Не заходи. Не заходи. Не заходи. You don't tell us what to do. Let us in. Что за хуйня здесь происходит? Я сваливаю отсюда. Behind the store, we will gnaw your face. Was then something up here? Was there another? No. We played the beginning before for the video.
But that was a while ago. We already forgot. Where's the next piece of paper? It's not in the elevator, is it? No. Oh, it's next to the door, sorry. And this door will rip out your guts. Was it now at the side here where we can't go? Here? Oh. Where's the next piece of paper? We think we have to mute the game just to focus. It's a classic for these games that they just make you like chase objects all the time. We had that one before. Oh, now there is one here at the door. Here you will cry and call your mommy. Where's the next piece of paper now? Oh, right next to the door. Sorry, we did not see that. Don't go into that apartment. The read feature doesn't work. You will die here today. Our hands are now hurting. Cramps. And this time we got no noises when we picked up that piece of paper. Did we pick this one up? What is it? Jesus Christ. Okay, that got us, but that was loud as fuck too. Меня обманули, сынок. Я потеряла все свои деньги. Он не отвечает на мои звонки. Он притворялся хорошим человеком. Ой, сердце. Мое сердце. Мне плохо. Кто-то запер меня в этой квартире. Что за чертовщина здесь творится? Дождусь утра и позову на помощь. В любом случае, здесь намного безопаснее.
Right. Yeah. Why can't we pick this up? Как же здесь темно. Нужно найти фонарик. That would be good to find a flashlight, yeah. But if we remember correctly, we find that flashlight very late. For your holiday, various costumes, sound accompaniment, laugh or scare, call directly. Oh yeah, traumatize your kid. Is anyone still listening? I have the feeling the more angry we are, the more people are in chat. That's us when we laugh really hard, like... Or when we smoke too much. If we would smoke. We used to, but not... That's been a thing of the past. Here we are. Нужно все осмотреть в этой чертовой квартире. Может быть, где-то есть ключ. You're still here. Happy to see. Oh. Боже мой, опять эта жуткая старуха. Главное, не сойти с ума. Это же моя визитка. Что она здесь делает? Pavel Laptev. Laptev? Did we read that? Pavel Laptev. Do we call that number now? Yeah, that's attacked. You can consider that music.
Oh jeez. Какой кошмар! Я должен понять, что здесь происходит. Нужно найти больше информации об этой квартире. Chat, what is a better sign? If we're scared to death by some of these jump scares, or is it better when we completely miss the point and are like, oh wait, that was supposed to scare us, and we just our brain doesn't catch up? What is better? You just nothing. Yeah. In Supernatural, there is a library from death. And like the books that are in that library say how someone's existence ends. Everyone's existence. And if we... because of like how phased we are sometimes with jump scares, we think like there's nothing in it. It's just an empty book. Book empty, streamer head empty. Can we call the number now, by the way? Oh, we got a number from that thing. We think we are missing the next paper instruction. Okay, we are confused. We are confusion.
We do not know where to go. What's the point of doing this here right now? What's the next thing? I find these games so strange because it's really impossible to tell what they want from. Oh, poor. There's now a new text that we. Dear Дорогой son. сынок, Oh, ты sorry. знаешь, как сильно я тебя люблю. Всей своей материнской душой я всегда рядом с тобой. Когда-нибудь мы обязательно увидимся. И мое сердце, замерзающее на холоде и покрывающееся льдом, наконец-то растает. Твоя мама. Холод? Лед? Что она имела в виду? Good question. We're sure we called the router at some point, but we forgot what we had to do for that to happen. If there's another note, then we don't see it. We could totally imagine them putting those notes behind the door. Like this. Oh, wasn't it here at the fucking... No? Is it in the kitchen at the fridge? She said something frozen ice. Sorry, that is the fridge is the next best thing that we think of when we... Hard frozen covered with ice will finally melt. That is a good question. That what else could there be besides the fridge? Yeah, this we can't open. What else would that be?
Oh, behind the picture. We're so sorry. You mean that metaphorically. Небо, солнце, облака. Снизу горная река. Камни круглые лежат. Одиноко им молчат. Воды нет уже вторую неделю. Так хочется принять ванну, а с ведром я уже намучилась. Кажется, я что-то слышал об этом. Не припомню. The whole time the microphone was muted again. We're so sorry. We don't notice. Ritual exorcising the demon. Don't try to negotiate with him. He has only one goal: to drive you crazy and suck your soul. It can suck our dick figuratively, or our metaphorical dick. If you angered the inhabitant of darkness and he came for you, try to perform the exorcism as soon as possible. You need to shed the blood of the innocent. In this case, the demon will take it instead of you. But remember that any attempt to harm another living being will certainly lead to you
getting sucked even more, to even more suffering. God bless you. Mm-hmm. Mm-mm-mm. Huh? You clipped that. Mm-hmm. Was the note now behind? No? I always think like something is here at the bed. Wait, is there something on the backside? We don't know what's written on the backside. What are we doing here? Mm-hmm. No showering here. Guests have to be stinky. Hmm. Now the stink triggered the alarm. Hmm? No? Something here at the back? Was that you, Mizzy? Did you trigger the alarm?
What are we? Oh, we have to mute the game. That is just not doable for that long. Because we wish we knew what to do. Sorry, we can't just have that fucking siren for that long. Yeah, you have those. We had one in a sort of college, you could say, but like some school also. God, it smelled, and they were told, yeah, it's the puberty, that's the hormones, and we're like, do they have to make some like really smell that much? No? Is it? Like, we know, like, city life is just you go into the bus, the subway, or whatever you have, yeah, and, like, people will, like, just get in, and they how much I love you, come on, guys. Okay, it's the same note. And they will smell completely like piss or other stuff, you know, and just, it is just what it is, and in summer, just, it smells in general, but still, you know. At least 4.5 months, and oh wow. What did she say? Why didn't she want to go take a shower? Decomposition. Didn't need one. Yeah, the thing is just that, like, we wouldn't make fun of anyone with disabilities and like having trouble to take care of themselves and everything, and of course anyone should have help with anything, but still, like, hygiene is more than just like smelling. You're also like doing skincare. You're taking care of your skin. Yeah, and it's also about like taking care of yourself. It is more than just not smelling and not being greasy or so. There's more to it actually than that. So even if you would say like, hey, but I don't care, maybe I live in the woods or so, do it for yourself. It is, yeah, do it for yourself if you can. If you are depressed and you don't make it out of bed or whatever, again, that's falls under disabilities and any kinds of impairments and stuff. But if you can, do it for yourself. You will definitely. Wait, is that it? No, that's not a note. We thought we saw a piece of paper there. We have no idea what we're doing here. Sorry. They distort the reality. They know how to drive a person out of their mind. It will seem to you that you are seeing something that really should not be. Don't give in. Do not rely on these manipulations. If you begin to believe in what is happening, they will take over your mind. Ah. I'm not dirty and I won't live like that. Yeah. Not being phobic, Jesse. Yeah. Здравствуйте, Павел. Подскажите, квартира на Первомайской 43 еще продается? Я очень хочу ее купить. Это что, она? Я в ее квартире? Твою мать, идиот! А еще шутил про взбитые подушки. Подушки. Fluffing the pillows. Do you have the courage to stop all this?
Did a key fall to the ground? I heard something. I can see and hear spirit. There's a... Sorry, but... We heard coughing all of a sudden and... But yeah, what we hear is like demonic voices. And we have been asked before, do you know what they say? No. And we do not feel like finding out if you might imagine that. Like, it's... No. Мой сынок, ему она понравится. Представляю, как она ему понравится. My son will like it. Oh, sorry, Missy, that's a bit much text. But for us, we would have to pause at some point. We'll find a point to pause, but some games just really don't give you the time to pause somewhere without like standing around and having that be awful to cut later. But in a moment. Usually we like to take cutscenes. Wait a second. That's music playing? That does not seem to be it. Okay. In a second. What we found funny is, and we said that before, when we told a caretaker that we do hear these things, right? And then he said like, you never told it, you never said anything. And we're like, yeah, do you blame us in this society? Yeah, that we... What is this, a joke? Yeah, that in this society you don't tell anyone, oh Lord, I hear this, I hear that, yeah. I hear noises, I hear demons, I saw an angel. Yeah, would anyone, how would they react? They would lock you up, or yeah, they would push you into psych ward. And how we move this thing. Dear Дорогой сынок, sorry. знаю, что мы давно не общались. Ты не разделил со мной мои новые увлечения, но чем еще заниматься старой одинокой женщине? Ты начал жить своей жизнью, отец ушел от нас, а эти люди, они дали мне надежду. Надежду на то, что моя жизнь не бессмысленна, понимаешь? Сегодня мы проведем ритуал посвящения. А завтра тебя ждет большой сюрприз. С бесконечной любовью, твоя мама. Yeah. I know we haven't talked in a while. 1 second, please. I know we haven't talked in a while. You haven't shared my new hobbies with me. But what else is there to do for an old lonely... Can we read this, please? Old woman, your father left us and you started... We don't speak Russian, sorry. To live your own life. And these people, they gave me hope. Hope that my life isn't meaningless, you know? Today we will perform the initiation ritual. And tomorrow... You will have a big surprise with endless love. Always, Mom. Okay, so now we can read the message.
Yeah, we heard of those stories before, like yours, Mizzy. Most everyone else will just sign. Yeah, and that is why we don't understand why you would be surprised that we haven't been open about that then in the past. Also, we thought we could just ignore it and just like, you know. Павел, почему вы не отвечаете на мои звонки? Мне сказали, что дом готовят к сносу. Павел, пожалуйста, перезвоните мне. Yeah, those things never go away. Like, they don't leave you alone just because you tell them to fuck off or so. And even like being like, hey, I don't believe in them, and that makes them go away. That is also not how it works. Otherwise, psychosis wouldn't need any medication for anyone to yeah. Like, we get that no one else is hearing that, but we are, and there's nothing we can do about it. What are we doing this time? Yeah. Yeah, like everyone's mind and senses work differently, and so our brain just, or our mind is just doing that. But just when it happens, or like when we can't push it out because like we're trying to sleep, and then there's no noise, then it becomes extra. Yeah, scary. Я копила на нее всю жизнь. Last note, no more hints. Been saving up money for it all my life. Я только что умерла. Здесь так спокойно. Иди скорее ко мне. Тебе понравится. Ты тоже обретешь покой.
Если подойти к демону во время танца, он высосет мою душу. Я где-то читал об этом. And how can we interrupt the demon? That is the question. Mizzy sees something that resembles a person. Ew. Yeah, that. What do we do now? And also we find it funny that the developer thinks that what they were giving us so far were hints. It's... Those were considered hints, by the way. Прошу, оставь меня в покое! We constantly think that this paper here will change at some point. Wouldn't be surprised if it did. Всего 5 патронов. Нужно использовать их разумно. Okay, They must assume your first reflexes. Прости меня! Нет, нет, пожалуйста, нет! What would we do with those bullets? Я что, кого-то застрелил? Huh? We're just confused at this point. Oh, now we can leave. Oh. Я перестал общаться со своей матерью.
С тех пор, как она связалась с этими больными сектантами. Какие-то ритуалы, обряды, спиритические сеансы. Она пыталась наладить со мной контакт, но я не соглашался. А затем она решила сделать мне подарок. Купить квартиру в самом центре. Сделку провел тот хитрый ублюдок по имени Павел Лаптев. Он кинул мою мать, хотя по документам все было прекрасно. В итоге дом снесли, и моя мама умерла от сердечного приступа. Она потеряла все. Деньги, сына, жизнь. Я жаждал мести. Однажды на глаза мне попалось объявление. Просто платишь этим людям деньги, и они устраивают злой розыгрыш. Я хотел, чтобы этот сукин сын оказался в квартире моей матери. Чтобы он понял, что натворил. Я даже оставил пистолет в надежде, что он застрелится. Но ситуация вышла из-под контроля. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство и принудительное лечение в психиатрической клинике. Что могу сказать? Я очень рад такому повороту событий. Месть — это блюдо, которое нужно подавать. Я понял одно наверняка. Никто никогда не узнает, что же произошло в этой квартире. Лично я точно не хочу этого знать. Прощайте. Interesting.